moro moro ma intiere nyaka Ramogi ageno ni odira mari ochakore yo makare arwaki ni machiegni weche manyien mag ang'ich welo kama bende waikonu weche mathoth kama oting'o wach mar lakteche kachiel koda jochiw thieth ma pod nyaka sani ni e ng'anyo ka bende jatend migawo mar thieth Susan Akumicha koro kwa lakteche mondo gidogie e mesa mar twak mondo gilosi kaluwore koda weche makamano. Bende koro sirkal owacho ni weche mag nono mbolea mabandia koro osetieki ka bende nitiere kembe moko ma bende koro dhi miyo kum koyudgi kod wach mar uso mbolea mabandia ne jopur mapacho ka. Warangane moko kuom weche mawamiyo pek. I'm calling upon the doctors to come on the negotiating table so that we finish. Because in all this, we must find a solution. Jatend migawo mar thieth Susan Akumicha kwayo lakteche mondo odogie mesa mar twak e sama ng'anyo mar lakteche donjo odiechienge mar 23. Migawo mar pur oketo kum ne kambi maloso mbolea mar Kel Chemicals tok nonro yude gi ketho mar loso kendo uso mbolea mabandia ne jopur. Piny owacho chungo lesende kembe 24 maloso math kidwaro gichop dwaro duto ma piny owacho noketo. Machiegni kendo nyaka Ramogi tudri kodwa namba mar ote machuok en 236 nono bende nyalo yudowa kanyo e mbui mar Facebook RamogiTV, wantie achiel kachiel e mbui mar YouTube RamogiTV, bende wantiere X kachiel kod Instagram. Machiegni nyinga Simfrose Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. E odiechieng' mar 23 kawuono riwruoge mag jochiw thieth mopogore opogore pod oniano ni gibiro dhi nyime gi ng'anyo nyaka piny owacho winj ywakgi. Ng'anyo mar riwruok mar KMPDU donjo e odiechienge mar 23 ka mar kuko en e odiechienge mar 5 ka riwruok mar Kenya National Union of Medical Laboratory Officers ng'anyo margi odonjo odiechienge mar 5 kawuono. Jatend migawo mar weche thieth Susan Akumicha korka kore okwayo riwruoge mag lakteche mondo ochak orom kendo mondo gichop e winjruok komedo ni thoth dwaro mane riwruogego dwaro piny owacho dhi katieko. Sharon Ng'ao nigi mathoth. Koloso gi jofwambo Butere e kaunti ma Kakamega e kinde mane odhi yango chenro mar thieth mar UHC, jatend migawo mar thieth Susan Akumicha okwayo lakteche mondo odog kendo e twak koyango ni thoth dwach lakteche osechopie. I'm calling upon the doctors to come on the negotiating table so that we finish. Because in all this, we must find a solution. We may disagree, but disagree to agree eventually so that we ensure that Kenyans get service. Because most of the things that they were raising, as national government, we are already meeting them. Payment for postgraduate doctors, that we are doing today. So we'll have paid all the fee arrears. Posting of medical interns, that we are already doing. Kata kamano, riwruok mar jochiw thieth mar kuko oneno ni pod gibiro bedo ka gidhi nyime gi ng'anyo ka chieng' wuok tich mar juma mabiro giyango ni gibiro bedo ka gitimo ng'anyo mar tipo nyaka piny owacho ochop e winjruok margi. Jagoro maduong' mar kuko George Gibore oseo sirikande mag gwenge mosebedo ka keyo weche ni gichungo ng'anyo margi. Our strike is still on and our strike is still active and strong. We are also here to categorically put it to the county government that they must stop misleading Kenyan and misleading clinical officers that we have had agreement. A case point is yesterday where the county government of Trans Nzoia just circulated letters in social media informing the public that we have had discussion and that we have engaged and we have agreed and that we have signed a return to work with them. And categorically, I want to state it here, that we have not had any engagement with that county government. So we have called upon all clinic officers across the country, and on Monday, we are going to have a mega demonstration so that we can go to the offices and they can inform us the reason as to why they want Kenyans to suffer. Gibore oseo Director General Makojolo e migawo mar thieth Laktar Patrick Amoth ni osebedo koloso marach e wi ng'anyo margi. Komedo ni kuko biro chwalo ng'ur ne duol mochung' ne jotije piny owacho PSC mondo thich Laktar Amoth e apisi kaluwore ni ok owinjore gi lemo makamano. You cannot use demeaning language in actually a main media pointing out issues that are not even correct.
he has demonstrated that indeed he is not fit to be the Director General. He needs to sober up. We are doing a petition to the public service that he should not be considered. Riwruok jochiw thieth mar Namlo wacho ni migawo mar thieth pok oluongo gi e romo moro amora chakre ne gichak ng'anyo margi chieng' tich ariyo mar jumani. Gimiwa recognition agreement kaka riwruok mar Namlo. Mar ariyo wadwa ni sirikal mondo ndik jowa manie UHC, manie Global Fund, manie CHAP, to gi jowa duto te mondik gi hospital boards mondo ndik gi. Ok wadwar orak mainyo jowa. Jakom mar Namlo Nicholas Odipo bendo dhi nyime gi seyo migawo mar thieth ni gisebedo ka gindiko e tich jok maonge tiegruok mag jolaba. Gin jok mokwanya kwanya e kor pewe to kel gi mondo gibi gichung'nwa. Jogi eki kethonwa nying lab nikech seche ma sirikal dwano wachne gi weche mag lab to jogi dhi mana wacho weche gi mok meke jo lab. Jagoro maduong' mar Namlo Pius Nyakundi omedo ni chakre odiochieng' ma kawuono jokanyo magi mosebedo ka chiwo thieth mapiyo kata emergency bende biro bedo ka buono dhi e tich. In all the counties, all the services that have been going on like the blood donation, blood screening and blood transfusion, we are stopping it today so that they can get blood from Tanzania, Uganda, yes, Ethiopia and all, and maybe the CS will be able to organize on how our patients or our citizens are going to get blood from the funerals that she is addressing us from. Riwruoge mopogore opogore mago mag lakteche kamoriwo mano mar Namlo, mano mar Kuso kanyakla kod mano mar KMPDU pod oniano ni pod gibiro bedo ka gidhi nyime gi ng'anyo e kinde mar riwruok mar Kuso to singo ni gibiro bedo ka gintiere gi ng'anyo mar tipo mano rom kanyo chieng' wuok tich mar juma mabiro. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. En gima lich ka koro jotuo medo yuagore kata medo yuda chiedh nade kaluwore koda weche go eko mag koso thieth e kinde ma gichopo e ute thieth. Geno en ni sirikal biro riyo mapiyo piyo mar mondo mi lakteche odoge ute thieth. Kawadhi nyime ni jaod bura ma Embakasi East Babu Owino keto gavana ma Nairobi e mbero maliet e weche mag tiyo marach kod omenda mag jopiny kaluwore gi lipot mar Auditor General. Babu seyo Ten Sakaja kuom tiyo kod bilion 10.7 e chulo kinde 11 mane ochung'ne kaunti no e doho e wi buche. Bende seyo Ten Sakaja kuom chulo jotich ma Nyawawa omenda maromo milion 226 kaachiel gi omenda machielo maromo bilion 2 ma oyangore ne ochulo jotijegi. Chris Owino ni kod mathoth. E romo ni maso manie Obagi e ka tiegruokno ma jopuonj kata migoyo TTC mane okelo jokanye sekno mar somo penjo ne thoth malo duoko e wi somono ma CBC. Wawuoro ni nyithindo manyowango e klas grade 7 sani koro gine grade 8 kendo higa manyien gidhi e grade 9 to kwane progress maber matimore. Nyithindo gi kokwa tang to wabro waste gi. Kawa wuoyo sani 2026 wag expect ni nyithindo gi bro donje senior secondary school. Jopuonj mag senior secondary schools poko chak tiegi e weche mag CBC nyaka sani. En ang'o ma sirikal rito? Wawes gi grade 8 wachak. Ramogi watimo mos kuom kikruok mobedo kanyo. Lipodno mar Chris Owino oikore kendo wabiro kelonigo e yo makare kaachiel koda mano mar jojuma mabende ne ochak liek kanyo noero. Wadhi nyime kama migawo mar puro lando ni gisetieko timo nonro ne mbolea duto ma nengogi oyweyo michiwo ne jopur kendo yango ni mbolea duto ma ichiwo ochopo e rang'iny madwarore. Bende kata kamano gilando ni mbolea miloso kod kembe mag Kelfos Plus, Kelfos Gold kod NPK nokochopo dwaro mar nonro ni. Mae omako mbolea mag Kel Chemicals mano chwale kind tarik 5 nyaka tarik 10 mar dwe mokalo. Kalore kod duoko mochiw kod KEBS piny owacho koro chungo loso kendo uso mbolea mag Kel Chemicals kendo mwandugi duto manie board mag NCPB ochungu uso. Migawo no onyiso jopur manigi mbolea makama mondo wek tiyo kodgi kendo gilima pise mag NCPB mane machiegni kodgi eka giyud kony. Kapod wantiere weche mag mbolea mabandia en ni komiti mar od bura mar Senate mochung' ne weche mar pur koro dwaro mondo mak jomosebedo ka uso ne jopur mapacho ka mbolea mabandia. Komiti no bende opako sirikal ka giwacho ni sirikal osebedo ka dhi nyime gi chenro mar chiwo ne jopur mbolea to johala moko kod apisas moko ketho chenro no ka gichiwo mbolea mabandia.
Bende kagiloso e chiro mar Oljabet e kar chung'od bura ma Laikipia West bang' ni jopur mosebedo ka ng'iewo mbolea makamano. Senata ma Laikipia John Kinyua osiem apisas mag KEBS, NCPB kod DCI kuom koso kawo okang' motegno ewi wach uso mbolea mabandia. Senata no bende dwaro ni apisas mag NCPB oduok ne jopur mano nyiewo mbolea na omenda maggi. Komiti no wacho ni giseluongo duol mar KEBS kod NCPB mondo oduok penjo ewi wach mbolea go. Ambao ni wakora wanaanza kuhangaisha wakulima wetu. Hiyo hatutakubali. Tutakataa leo, kesho, paka milele. Na ndiposa kamati iko hapa na ni watu waliowajibika katika kazi yao, na najua wataweza kupambana na hilo jambo na waweze kufuatilia, wajue hawa wakora wamefanya hiyo kazi na waweze kumalizwa. Urudishie mwenyewe pesa yake. NCPB irudishe pesa ya mkulima. Wachukue mavi yao ya mbuzi na mavi ya punda na mawe, waende wasonga nao mbele, wapeleke mahali ambapo vitu kama hizo zinauzwa. Kwa hivyo ndio maana tuko hapa. Lakini mimi nawahakikishia wakazi, Rais wa Kenya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua ya kwamba hiyo nia walikuwa nayo nzuri haitaharibiwa na wachache wenye wako na tabia fisi. If we have people who supplied this fertilizer, huyu ndugu yangu amekaa hapa anajua nani alimpea hiyo mbolea kwa cereal board. We must get to them and arrest them. Mimi I don't believe in storytelling or mambo ya skip, jump and what. Hapana. The thing is very clear. Moko kuom josiasa mag ODM medo sayo jowetegi magiwacho ni koro wuok oko gi dwaro mar kawo kar ogai duond burano Raila Odinga kagiwacho ni onge fuok mar telo. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, giramo ni ogai mar ODM Raila Odinga ok bi weyo bedo jatend duond burano kata ka oyudo kom mar riwruok mar pinje Africa Commission. Siasa mag ODM go mane loso e kar chundu bura mandhewa e kinde romo mar somo mano chan kod jadu bura makono matino weno ne oramo ni onge fuok mora mar telo e duond burano kata odoko ni ogai mar Raila Odinga dhi laro lemo mar bedo jakom riwruok pinje Afrika ka otelo kod jakom ODM John Bade kod jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi ne gikoni Odinga ma pod biro bedo jatend duond bura mar ODM kendo ginyal yie mondo siasa mar kawo kar omed gedore. There's a debate that has been going on around succession politics in ODM. But I want to put it very, very clear. ODM is a well-organized and structured party with a party leader known as Raila Amolo Odinga. It has two deputies, Hassan Joe Wycliffe Oparanya, and it has a chairman, John Badi. There is no vacuum. In ODM, you cannot start talking about succession of someone who is still in office. It is premature, it is immoral, and it is disrespectful to start talking about replacing Raila. Going forward, we must continue to be united under clear political umbrella, which you all know is ODM. Jotelo go wacho ni Odinga ma pod biro bedo jatend duond bura mar ODM kendo gibiro luwo bang'e okenge te ma siasa mar ng'ano monego beni kawo kare gi sani ok owinjre beni dhi nyime nikech Odinga pok owuok e lap mar siasa. Telo noganda ok yier. Iyiero mana mbunge, iyiero mana officials mag party, lakini telo noganda ok yier. Jaramogi ng'ama noyiero? Hello? Masinde Muliro ng'ama noyiero? Raila ng'ama noyiero? Emomiyo wan to pod wan ka. Awinjo ka jomoko wacho ni Raila koro dhi Addis Ababa ni jo ODM koro diwo ni ng'ama bomako badgi onge. Ne gikone johera mag duond bura mar ODM e counties ma Kaluo mondo riwre kanyakla kendo gichung' motegno e tok Odinga ma kigiyie mondo pogruok moko bed e kindegi. I can see people in orange. This is the time to
protect the whole. This is the time for us to be all members. And so that whenever Baba comes back, the home is strong. And he can slaughter any bull he wants or build any home he wants. Alia Beach, RamogiTV, Homa Bay. Sachiel osekalo gi dakika 14 ka wiyo mokwongo cheno mar ang'ich welo. Brian Odhiambo wacho ni entiere kodwa ka. Rafiki Nyakwar Opondo wacho ni Ramogi kod Oscar Nyakwar Pundo, Victor Olweny. Collins Odewa wacho ni ang'ich welo momogode gaore nyaka Asego Kanyadero. Kamano Jamta Wuod Awasi oneno waka entiere Awasi Boda. Wuod Nyakorowe Arudhe neno waka entiere kanyo. Yugis Nyairo Sidindi neno waka entiere County Masiaya. Calvin Sotieno bende neno waka entiere campus entiere Kisii campus. Lucy Kabok oneno waka entiere College City. Vino Tieno neno waka entiere Uyoma Lieta. Gloria Atieno neno waka entiere Sorika Rungu. Otis Tinga Uganyo neno wa makare sana Ramogi Kanyamkago. Alwala Junior neno wa Dirubi Orphanage Nyakach Pacho. Ramogi wakawiyo machuok pod wantiere gi weche mathoth e chenro mar ang'ich welo. Skiza chapa, ushinde. Beatrice Square you Otuya. Elfu 50 ni zako. Ni zangu. Hizi pesa ukirudi nyumbani utazitumia kwa kufanya nini? Hizi pesa nikirudi nyumbani nataka nilipie watoto fee. Exactly. Waende shuleni na wasikae nyumbani. Watoto wasikae nyumbani. Na wakule, wakunywe chai, leko mkate, wakule kari pamoja na nyama. Hii pia hapa ni gift hapa yako mami. Nimeshukuru sana. Nilichagua Sikiza Tune *4 87 *3 hash. Yes. Ndio nikapata hizo pesa. Skiza chapa, ushinde. My friend, unaishi msitu gani? Airtel 4G my friend, ni kama oxygen, iko kila mahali. Make Jaguar smarter with Airtel as we continuously expand our network countrywide. Enjoy 1.2 GB at 20 bob, valid for 1 hour. Dial *544# or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Well, Santos Glorious PD Sagon. Osebedo kinde malach nyakwa Ramogi FM nie boma. Romo peke ndo sepange in style. Geso tarika uchiel dwe mar ang'wen gari ndiko chakore saa 2 mar okinyi nyaka saa 9 mamidhiambo. Waromo Ruma Grounds kama the king of Ohangla Emma Jalamo dhi to stage piny gi ngolo mamoro bang' moro nyaka giko. To kochopo tieno Ramogi FM kureka makore koda Ramogi Ohangla Rumba Band e nyasi mapek mar safari ya muziki album launch mar the king of Ohangla Emma Jalamo nyaka che. Jongolo kaka Prince Inda, Johnny Junior, Ferija Kadongo, Okoja Rapogi, Elvis Kadori, Kaka Talanta, Eli Toto, Dike to stage pin back to back. Regular, only 1,000. VIP, 2,000. Dokopo, nivi jadini baba kadara hila. 5,000. You look very, very good. Karanda look at Angani Timmy. Ichaloma wakili. It was my dream job. And man, Okairo Kamaji parade, Kajomani school parade. I want to be a music. No. Penjo sebete wikit ji ma odake iye. Mungu asetemo gimano ka onge. Adwaro tich. To ka tich onge to pod ma vijana gi pod dhi unde no marayudo kamoro kamoko bodho atemi go magisedhi. En kido mage manyaka jomatindo loki ka gidwaro lokruok ne ngimagi. The problem with our youths today is sana manyanza. Obeo kadar yambo wala handouts. To mani gima enyo. To bende jotelo oseketo gi machiegni kendo poro wach kodgi eng'eyo midhiero margi. Nitie nyaka mapingi kapok ong'e ni ng'ama nade, ni mago group ma madho nyasore kuro.
mago were go koro ka leaders moseketuni unun jonjaga ok ginyal konyo kara jomage madwa konyo. Jumapil tarik 7 saa 1:30 otieno mana e RamogiTV. Kik bai. Machiegni kwa Ramogi piny owacho lando tieko timo nonro ewi kembe ma uso math ma pachoka kendo puodho kembe 2 kende kuom kembe 29 manyuoyo kuong e pachoka. Kembe modong 24 to chung lesen mage nyaka gichop dwaro mane sirkal oketo. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Tarik 6 dwe mar adek higani, piny owacho ne ogolo chike 25 mane biro tigodo e chenro mar duoko chien nyuo kong'o pachoka, kamoting'o chungo lesen mag kembe nyuo kong'o mane biyud kadhi ataro mar chike. Nonro makamano ne otim kod bede migao mag piny owacho 8 mochung' ne kedo kod weche kuong kod yedhe mamero ji, kamoting'o nakada, KEBS, KRA e kind mamoko. Duoko mar nonro no oyango ni kembe 2 kende kuom kembe 29 ema osechopo dwach piny owacho, gin kembe mag Kenya Nut Company Limited kod kambi mar UDV. To kembe 3 kuom kembego magin kambi mar Kenya Wine Agencies Limited, kambi mar Savannah Brands to kod kambi mar Fertilizer Distillers bende nyalo biro nyuo kong'o tok chopo chike moko matin mopogore kotenore kod chike matao nyuoyo kuong. Ondamo makama oweyo kembe nyuoyo kong'o 24 kalesen magi ochungi kendo migi ndalo 21 kochakore tarik 8 dweni mondo gibigi chop gigo manonro dwaro kolure gi chik. Kamoko kuom kembego oting'o Two Cousins Distillers, Zenkong K Limited, Agrochemicals and Food Processing Company, Africa Spirit Limited, Keroche Breweries kod Mambo Leo Distillers. Milome moting'o chike makembe 24 go orocho kod gigo midwaro gi godo ibiro chwalnegi chieng' wuok tich juma manyien kod jagoro mongirore e migao mar arita. The measures are irreversible and non-negotiable because of national security interest. Some of you are telling us, oh, you want to go to court. I don't know, you want to go somewhere. It's okay. Court is okay. But the decisions are irreversible. Magi timore seche ma kwan kuong moko puodhi ma osema kod piny owacho osechopo lita milion 1.5 e thuolo mar dwe achiel kende nyaka ne chaka pedha ne kong'o makamago pachoka. Millicent Adhiambo, RamogiTV. Koro adhi nyaka e kaunti ma Nyamira kama nyuola moro mawuok e gweng' ma Moromba e sub-county ma Manga e kaunti ma Nyamira yuago ratich gi tok nyathigi ma jahigni 13 roch ratiche kod jal moro ma hike ni e diere kendo nyuolo kode nyathi. Nyathino mantiere grade 4 e achiel kuom skunde e alwora mar Manga wachore ne oroch ratiche e yor bembo kod achich moyange ni Jared Mageto ma en jariemba piko kendo wuon nyithindo 4. E yor thieth maduong' mar Rufaa ma Nyamira e ward mar mine makonyore e yor pala. Nyathi matin ma jahigni 13 naso rem tok konyore. Nyathi ma nyako ni wachore ni oroch ratiche kod jal ma ong'eyo maber kendo ma anyuola ne chiegni godo. Kaluwore kod anyuola mare e chak higa mar 2023 Jared Mageto ma e jal ma iseyo kuom tim makochni nokwayo gi nyathi mondo odhi okony min ode e rito nyithinde 2 tok konyore kendo nyuolo rude. Bibi yake alienda kusaa Nyamira. Alisaa Mabaja, alibakisha watoto hapa 2 wadogo. Yeye akasema nisaidie hii mtoto au akipiga hii watoto yangu hapa. Na yeye bia. Anyuola mar nyathi ma nyako ni noyie kwayo makamano kaluwore kod dhier magidake gigeno ni nyathigi no ne dhi yude kata mana chiemo mapile ka pile. Na ndio kwa maana hii sida ilipatikana juu ya masida tuko nayo hapa. Leo jamaa anatujua masida zetu tunaishi. Lanji hatukulangi.
Ni jioni tu sasa tumekuwa hivi, tunaenda jioni. Ndio tunarudi jioni na kitu kile tuko nayo tunakula. Nyathi nyako ni nodak kod anyuola mar Jared kuom thuolo madirom higa achiel kama nyamrera moro mane rikwothe e gweng' fwenyo ni gimoro ne rach kod nyathino. Ilikuwa December. Ndio wakati nilikuja hapa nikiregister ndio nikapata huyo mtoto hayuko sawa. Nikauliza mamake akasema ajui kama ako na mimba. After chief alikuwa ameconfirm pia akanituma hapa. Nikakuja nikaenda nikapata mtoto ameenda shuleni. Nikaongea na mama yake akakataa mtoto hayuko ana mimba. Nikaenda shuleni nikapata mwalimu tukaongea na wao. Hata wao walikuwa wamesuspect. Nikampeleka kwa facility. Akapimwa mimba ikaonekana ako pregnant positive. Wakati alimtia mimba akamfugusa. Alimwambia kwenu sio mbali. Yapo upande gari hata bibi upande. Mtoto yangu ana miaka 13 na alikuwa anasoma standard 4 Murumba na alikuwa anatoka hapo tu anaenda shule. Anyuola ni lero ni tok fwenyo ni nyathini yach kendo go lipot ka obila. Kanye mana chicho ringo odare gweng' nyaka sani poko winj ndache. Serikali itafute huyo kijana na serikali tusaidie kidogo sababu hatujiwezi vizuri. Hiyo ndio maneno yangu. Tunahitaji msaada jamani, tunahitaji msaada sana. Sababu unaona hiyo mtoto ni mdogo, amefanyiwa operation na amepata mtoto. Kumulea na kwa shida, tutalea msasi, tutalea mtoto. Anyuola ni koro manyo ratiro no nyathigi kagilero ni dweche adek nyaka ne gigo lipot. Onge duoko moro amora ma giseyudo e wi burano. Ufika kwa ofisi akaenda akauliza statement iliandikwa Januari huko. Na hii askari alikuwa huko akafanya faili hii akamwambia ya Januari hakuna hapa. Sasa tukatoka tukakuja kwa OCS. OCS akaniambia kwenda andika statement pale kwa nyumba nyingine kando ya ofisi pale. Ni subjibu aliuliza hiyo. Akaambiwa hiyo nini ya Januari hakuna. Ndio sababu sasa tukatoka. Kaenda kuandika ingine. Ne waromo kod moko mjoma ne tiyo kod Jared malero ni gibuok e wi wachni ka giwacho ni ging'eyo Jared kaka jatich matek kendo ng'ama kited ber. Hii kitendo ndio hata sisi kimetuudi sana. Sasa kitu mimi nataka niambie serikali ichunguze, akipatikana kama ametenda hiyo kitendo achukuliwe hatua, kama hakufanya na ipate sheria iko. Ni mtoto wa shule na ni mtoto mchanga sana, lakini vile tunavyoenda hewani saa hii imesemekana mtoto amesaa mtoto, ni mtoto amesaa mtoto. So hii area ni kama tunaona vibaya sana na hiyo kitendo tunaikemea. Watoto waheshimiwe. Temo manyo CPD maste sendo bila masengera no gore Luanda toko so yudete sendo bila no. Simu bendene okomako. County Commander toneo duoko wa mana ir OCPD. En wach malicha enya wageno ni ratiro mar nyathi matin no biro yudore. Kwa wadhi nyime ni jokanyo sekta mar somo sub county Masuna West dwaro mondo piny owacho oketo omenda moromo e jolo somo mar CBC kendo nywand pacho oganda duto eneno ni somo no ketie time yo makare. Negiloso e kinde romo mar somo mane obagi kod jaod bura Masuna West Peter Masara. E romo ni maso mane obagi e katiegruok no ma jopuonj kata migoi TTC mane okelo jokanye sekta mar somo penjo ne thoth maloduoko e wi somo no ma CBC. Wawuoro ni nyithindo manyowango e klasa grade 7 sani koro gine grade 8 kendo higa manyien gidhi grade 9 to kwane progress maber matimore. Nyithindo gi kokwatang to bro waste gi. Kawa wuoyo sani 2026 wag expect ni nyithindo gibiro donje secondary senior secondary school. Jopuonj mag senior secondary schools poko chak tiegi e weche mag CBC nyaka sani. En ang'o ma serikal rito? Wa waste gi grade 8 wachak wadhi waste gi ka gike senior secondary. Omiyo thothne iyudo ka onge enough stakeholder involvement. Iwedo mana ni policy oselosi, idudwa mondo oriembe kama, oring kama, emomiyo wan gi challenges makoro wantie oge. Yo makoro piny wacho dhi tiyo godo e yiero sikundego mag sekondar mondo koro chiw tiegruok mopogore opogore madhonge dendo kaka career path e bwo chenrono mar CBC ne okelo paro mopogore opogore. E system manyien e pathway mar kuonde migoye sports,
kuonde mitime sciences gi languages mano itime skundego to gi pure sciences mano mathematics, technology and engineering. Ere kaka skunde wa idhi yier kaka skunde matimo magi. Jagoro marwakno ma jopuonj Kupet e bade ma migosi Samuel Roger Solo wacho ni ler onge yo mabede koro migawo mar somo dhi yiero go sikunde mag sekondar madhi chiwo tiegruok e somo mopogore opogore e bwo chendroni ma CBC. Gima pod wakia kaka idhi tim pathways miwachogi ere kaka schools gi dhi bedo selected. Migori boys ma wan go kani odhi bedo selected to reach which pathway, to township to dhi bedo nango, to criteria mane nyaka sani pod ok wang'eyo criteria midwa tigo mondo gi select skunde gi. Jokany sekno mar somo wacho ni somo mar CBC ber, kata kamano piny owacho koro serem e keto e tim gigo madwarore mondo kodhi makare. All the framers of the CBC had very good intentions, good and noble intentions. But, the elephant in the room is the implementation, which has basically failed, if you ask me, my honest opinion. And therefore we need a rethink, total rethink. Jako marwakno ma jopuonj Kupet e bade ma Migori Henry Otunga wachi nok ma jopuonj e junior secondary pod thiro somo mar CBC. Jopuonj ma manage nyithindo gi, especially a junior secondary school, kanyo makoro nitie challenge maduong' kabisa. Nikech yudo ka japuonj moro gitine school, sani yudo ka school moro nitie kata mana japuonj achiel kata ariyo. Jogi osomo mana gik moko subjects ariyo kata adek ema gisomo kende. To wan gi learning areas mang'eny. Miyudo ka japuonj samoro ok en competent ahinya e learning area midwa mondo timno. Ywak nitiere ni kata gige somo ma oting'o laboratory pod nok e skunde kendo miyo chenrogo mag somo mar CBC ok dhi makare. Ni jopuonj obedo mi training madwarore kasto gi jonyuol bende ket mondo giwinji, nikech nitie gik mang'eny ma samoro japuonj biro dwaro kuom jonyuol. Jonyuol mang'eny pod ok ong'eyo ne gin ang'o midwaro, ma samoro kwagi nyalo kelo conflict gi jonyuol. Achiel the challenge ma wan go maduong' ahinya, maduong' kabisa en issue mar laboratories. CBC is practical. Nyaka sani thoth sikunde mag junior secondary school e kaunti ma Migori nitiere kod pek mar chiwo somo nikech nok ma jopuonj onge mag laboratories kod midhiero mamoko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Skund primar ma Joyland Special e Kisumu yudo sir mag chiemo kod gige somo moa siling 450,000 kowuok kuom kambi mar Kenya Post Authority. Giyango ni ma en achiel kuom yo mar duoko lwedo ne jopiny mosebedo ka sirogi tielo ma gichako ga godo motelo ne tuke mag golf ma gibago ga higa ka higa e chak dwe mar 4 pacho ka. Jatend skund no puoyo sir ma kamano kama kwa mondo giyud sir mar bero gedo mar skund no ma sani ok okethore mokalo. Wach mano sir kod jokanye bad migawo mar somo boma ma Kisumu. Rejoice in the hall. Came and made donation to Joyland Special School worth 450,000 shillings, comprised of beddings, food stuff. This is part of the initiative we make when we have golf-sponsored tournament to come and appreciate our customers in the region. As a rider to that, we also come and identify special cases like this school. And the CSI, we focus on education and mostly health. So it's an annual thing, yes. These are learners with special needs. They require a balanced diet, and because we have had challenges in this area, they have helped a very big deal. On behalf of the County Director of Education Kisumu, and therefore the Government of Kenya, to say a big thank you to Kenya Post Authority for reaching out to the vulnerable, the child who is always left behind. And we want to call upon you. You have seen the school. The school is in need of infrastructure. So we want to call upon you to continue with a good heart. And our doors will be open all the time. Manakaka na wasingo waduoke liponi kama jaod bura ma Embakasi East Babu Owino uketo gavana ma Nairobi Mbero Maliete weche mag tiyo marach kod omenda mag jopiny kalure gi report mar Auditor General. Babu Seyoten Sakaja kuom tiyo kod bilion 10.7 e chulo kinde 11 mane ochung'ne kaunti no e doho e wi buche. Bende Seyoten Sakaja kuom chulo jotich manyawawa omenda maromo milion 226 kaachiel gi omenda machielo maromo bilion 2 ma oyangore ne ochulo jotijege. Chris Owino nigi ler mathoth. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oyudore e Mbero Maliet
ewi seyo mar tiyo marach kod omenda mag jopiny kaluwore kod ripot mar jachand buge maduong' mar sirikal Margaret Nyakango. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino owuok tung' mosuo kod Ten Johnson Sakaja kuom tiyo gi omenda maromo bilion 10.7 e chulo okinde 11 mag kaunti ma Nairobi ewi buche madhi nyime e doho. The county had 832 cases. A mere 11 advocates were owed 10.7 billion Kenya shillings. 11 advocates owed 10.7 billion Kenya shillings in fees, and a further 121 advocates owed another 10.2 billion Kenya shillings. Hence, legal fees for 132 lawyers stood at 20.9 billion Kenya shillings. Report mar Auditor General ne oyango ni okinde mamoko maromo 121 mayalo buche 832 e lo county ma Nairobi bende bandho Tend Sakaja omenda maromo bilion 10.2. So you want to tell me that Sakaja has already paid 11 advocates 10.7 billion Kenya shillings. It means that every advocate was pocketing 1 billion, close to around or approximately 1 billion Kenya shillings. What is the governor doing? Babu bende oketo Sakaja e nyong'ong kuom chwalo omenda maromo milion 226 ne jotich manyawawa mag kaunti ma Nairobi e account mag bengi maromo 46. 226 million Kenya shillings from the salary account was paid through 46 fictitious transactions, not supported at all and not related to salaries, which means 226 million again stolen. That is on page 5 of the report. A report mare, Auditor General Margaret Nyakango wacho ni omenda maromo milion 226 ne ochul jotich matijegi ok ong'ere e accounts mag bengi maromo 46. Report makamano bende olero ni omenda maromo bilion 11.2 ne ochul jotich, kata kamano records mag bengi yango ni mana bilion 8.8 kende emane ochul jotich. Mae kelo penjo ni omenda maromo bilion 2.2 ne odhi kanye. Sakaja says he paid salaries of 11.2 billion Kenya shillings, but records of banks and IPPD shows only 8.8 billion Kenya shillings. Hence, 2.2 billion Kenya shillings was paid to ghost workers. Eko machielo, Babu oseo Ten Johnson Sakaja ewi nyiewo loche mag chodho minyaga e nengo mar milion 771 e kinde ma loche makamago to nengo gi gin milion 100 moro ka moro. That money has been stolen. Remember, the vehicles were supposed to be bought at 100 million, but the amount of money that was paid to the person who was selling the vehicles was 771.6. Therefore, 671.6 million has been stolen, found on page 12 of the report. Babu bende oseo County Assembly ma Nairobi kuom nindo e tijgi mar ng'iyo ka sirikal mar county ma Nairobi tiyo kod omenda mag jopiny. Ne omedo wacho ni kaluwore kod report mar Auditor General, Governor Sakaja onego bed ni itero pacho kuom tiyo marach kod omenda mag jopiny. The MCAs are disappointing Nairobians and Kenyans because money meant for development. This money should go to different wards, what the MCAs are not realizing. This development should go to different wards, up to the ward level, the village level in Nairobi. But they are quiet about this thing. They don't want to talk about this thing. Some of them are very okay. Some of them have been pocketed. Chris Owino, RamogiTV, Nairobi. Bad piny owacho mochung'ne koro weche mag kor lwasi mideno ni Kenya Meteorological Department okoni koth mapek igeno ni biro chwe pacho ka chakre dwe ni mar 4 nyaka dwe mar 6. Jatatije bad migaono David Kikungu mane loso Mombasa wacho ni ma onego bed siem ne jogo modak kuonde ma pi oula thoro muomo mondo gibed motang' ne kodhno manyalo kelo midhiere kuonde mopogore pacho ka. Mokuom kuonde ma ikoni koth kidek chwe matek gin gwenge man kadho wadh nam chumbi,
Imbo, Nairobi, Ugwe kod masawa mar Kenya ikine ma kuonde mamoko ma bende sani koth osechako chue. Utabiri unaonyesha kwamba mvua itakuwa kwa wingi na ipate pia kuendelea mpaka kati ya mwezi wa Juni, upande wa magharibi na pia upande wa pwani. Kuna sehemu zingine kunakuwa na mmomonyoko wa ardhi, kunakuwa na landslides. Tumeona kwingine hata mimea kama sijui kama mliona ile ilikuwa nini, majani chai inapelekwa, ungefikiri ni boat kubwa. Usijipata katika hali hiyo kama kuna uwezekano wa kuondoka. Oganda jo Islam pachoka kawuono ne oyuore alam mat chabich mogik mar tweyo kagikore ne nyasi mar Eid ul Fitr bang' ndalo 30 mag tweyo kod alam. Ramadhan Mahmud mane otelo ne alam e muskiti ma Pwani mantiere Mamangina Mombasa ne ojiwo jo Islam duto ni kik gidog chien e weche mag lamo kata obedo ni ndalo Ramadhan koro dhi karumo. Bedo jiwogi mondo gidhi nyime kod golo mich kaachiel kod paro jogo ma yutogi ni piny e yor chiwo negi chiemo kod kony mamoko. Wabaki na misimamo yao waliokuwa nayo katika mwezi mtukufu Ramadhani, hasa vijana waweze kudhibitiwa vizuri na viongozi wao, wazazi na kiongozi yote, wadhibiti wavulana na wasichana kuwa wasiharibike baada ya mwezi mtukufu Ramadhani, kwa sababu katika mwezi mtukufu Ramadhani tumeona wamekuwa ni wazuri, wamekuwa wanafanya ibada, walikuwa wanajifunika, wanavaa vizuri. So naomba hii iendelee, kwa sababu hiyo ndio malengo ya Uislamu, watu wakae na nidhamu nzuri. Inshallah tuomba Mungu atujalie tuimalize salama salimini, japokuwa kulikuwa na changamoto kadhaa kwa sababu Ramadhani mara hii ilikuwa na jua kali, lakini yote ni neema yake Mwenyezi Mungu. Hii ni Jumaa ya mwisho. Muhimu sana Ramadhani ni kwamba tuwakumbuke wenzetu wenye njaa, na sio Muislamu wala Mkristo, ni binadamu wote na mnyama wote ambao Mwenyezi Mungu ameumba. Kwa hiyo Ramadhani ni kufunga njaa. Kwa hivyo mimi nawasihi Waislamu na waomba Waislamu tuendelee na roho hii ya ukarimu, tuwasaidie maskini. Kwa hivyo ibada ziendelee, ule wema uendelee, ukarimu uendelee. Kama ni sadaka pia kulisha maskini na kusaidia watu pia endelee. Jakom Marurok mar weg bache kod kuonde yueyo mong'ere kaka Perak Michael Mudhomi okwayo sirkal mondo migilere wi chike mokete chenro mag kedo kod kuong' ma ok opuodhi. Kagiloso gi jofwambo kawuono, Mudhomi owacho ni chik sirkal mar loro bache mondo gitim nonro mar kuonde matimo ohand kuong' ma ok opuodhi osebedo ka kelo negi lal. Jakomno bende okwayo sirkal mondo nyisgi kaka chenro mar nono bachego dhi nyime. Ewi mano gidwaro mondo sirkal oluw chike manogol gi doho mar yawo bachego nikech e counties moko obiro sebedo ka chamo asoya mondo giyaw bache kod kuonde yueyo. We have remained on the dark on what steps the government has taken towards streamlining the alcoholic licensing regime within the industry. Traders within the sector continue to bear the brunt of harassment from the county security agencies, who have taken advantage of the confusion to constantly harass our members in the guise that they are implementing a government directive to close all outlets selling various alcoholic products. The impact of this has been loss of income and livelihoods to thousands and thousands of people who depend on our establishments to make ends meet. We are calling on the government to make public the findings of the vetting process and provide adequate time frame for businesses to engage manufacturers to recall the products said to be suspended with compensation to bar owners. Piny owacho mamalo singo mar chapo e oboke mapacho kaka The Kenya Gazette moheo gode 15 mibiro pidhe yiende e kaunti ma Siaya kaka okang' mar ting'o malo kwan bunge mopod ne piny. Magino wacho kod jatend migawo mar alwora Soipan Toya e seche mano chako ayanga wuodhe mar limo kauntis 45 mar rango chenro mar kedo gi lokruok kor lwasi e bwo chenro mar bengi mar omenda mar piny mangima motis ni Financing Locally Led Climate Action Program. Siaya
in terms of tree cover or forest cover, we're not doing very well. But with the assurances that I've gotten from the Cabinet Secretary and with the commitment of the county government and our people, I think we can turn it around. Right now, as we speak today, I think we got some takeaways. I have requested the Cabinet Secretary to gazette some of our hilltops because we only have 2 hilltops which are gazetted. I have taken with gladness the discussions around gazettement of the hilltops within Siaya County, noting that out of 17 hilltops, only 2 are gazetted, and we are going to initiate the process of gazettement immediately. And again, without overemphasizing the fact that as we do our ecosystem restoration, we must think about protection in terms of fencing. We must think about the water sources that is paramount for the survival of the trees and the ecosystems that we are restoring. The labor, which is a job opportunity for our young people. And lastly, the reporting. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Dial *487*3# to get this song. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil. Raila has a space to say what Gima Jacom Duawacho. The opposition, nothing like Supreme Court. Onliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama kratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. One was a gore no opposition. One was a gore no opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Kaka in gimana chama, nuhero redonge. Meher. Tarap jita sai, we monda woka uono. Maen mari. In kauma. Hey! Eri kaka ini nyalo mako ng'ut sada. Inatimo ang'o? Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Thank you. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better.
Ipau tukendi timbe apar kod auchiel moting'o aboro mag yawuoyi gi aboro mag nyiri biro rakore finals mag Safaricom Chapadimba biro bagi kind tarik 11 gi 14 dwe ni alap ma Jomo Kenyatta Stadium kaachiel gi mano Moi Stadium County ma Kisumu. E alap ma Jomo Kenyatta tim mar Obunga FC biro rakore gi Lisa FC e quarter finals mokwongo ka Bandari Youth mawuok kadho wadh Nam Chumbi biro rakore gi tim mar Wajir All Stars. PSC biro tugo gi Bandora Kings ka Ebwali FC biro rakore gi Chuka University. Ekidieny mag nyiri Plateau Queens mawuok Nyakach biro rakore gi Changamwe Ladies ka Brenda Girls biro tugo gi Siomunyu Secondary. Dagoretti Mixed biro pango opira gi Wiyeta kapok Barcelona Ladies tugo gi Wajir Queens. Bang' tielo mag quarter finals rumo, tielo mag nus finals duto ibiro bagi alap ma Jomo Kenyatta. Wajir All Star. Who do we have? Who are lucky? Barcelona Ladies. I'd like to thank Safaricom for making this event possible. It's been very, very exciting for those of us who've been around the country, attending the games, seeing the players, seeing the transformation. I can assure you what you see is just a very small part of what has been happening out there. And to that I'd say thank you, Safaricom. Our impact as Safaricom extends far beyond the pitch, as we've seen. Embedding ourselves deeply within the communities through the health, economic empowerment, and technology initiatives we've demonstrated. In tandem with the excitement of the tournament, we've prioritized health, well-being, and have conducted medical camps across all the 8 regions. RFC gi KCB RFC biro rakore finals mag tuke Kenya Cup mibiro bagi odiochieng' makiny e alap ma Moi SK Showground boma ma Kakamega bende biro bedo finals machal gi mane obagi higa mokalo mane timbe ariyo go tuge. Bang'e dho nyaka e lig maduong' e higa mar 2014-2015 tim mar Kabras biro yuore finals margi mar 9. Higa mokalo finals machal gi mae tim mar Kabras RFC noloyo jobengi ma KCB. Jatugo Derrick Ashiundu matugo ne tim mar Kabras RFC nyaka sani jaloyo mane gi tries mathoth ka jobag tukegi geno ni tugono biro yuayo johera mag rugby mae 2006. It's going to be a very, very interesting one because both sides are very hungry for this particular game. And I think for us as Kabras, it just continues the plan that we've had, because at the beginning of the season, it was the ultimate plan. We have never planned to only reach the final. We've always planned to win the final. Ramogi sachiel gi dakika 52 makelo we giko mar weche manyien mag ang'ichwelo. Kamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni kete mana kaeri kendo ne chenro mar oimore saa 3 mar otieno. Nyinga Simfrozo Kinda, jalopo marwa Elizabeth Otieno. To turn your Skizza-tunes into cash. Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa.